in, on, at. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අය ගොඩක් වෙලාවට වරද්ද ගන්න, පටලව ගන්න, ඒ වගේම use කරන්න ඕනේ තැන් ගැන හරි අවබෝධයක් නැති prepositions තුනක්. නැත්තම් English language එකේ ටිකක් confusing නිපාත පද තුනක්. My birthday is in March. My birthday is on 22nd March. Sentences දෙකේදීම මම කතා කළේ මගේ birthday එක ගැන. හැබැයි පළවෙනි sentence එකේ in භාවිතා කරලා දෙවෙනි sentence එකේ on භාවිතා කළේ ඇයි? Where's your mom? කොහාගේ අම්මා? She's at the hospital. Where's your sister? කොහාගේ අක්කා? She's in the hospital. මේ sentences දෙකම හරි. දෙන්නම ඉන්නේ hospital එකේ නම් අපි පළවෙනි sentence එකේ at භාවිතා කරලා දෙවෙනි sentence එකේ in භාවිතා කළේ. And why do we say in the morning? I usually wake up early in the morning, but on Sunday morning, I usually wake up late on Sunday mornings. In අද මේ lesson එක අවසානයේදී ඔයාලට මේ in, on and at කියන prepositions හරි විදිහට භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම භාවිතා කරන්න ඕනි තැන් මොනවද? ඒ වගේම හරිම පුංචි කාර්යයක් ඇතුළත in, on, at. These are prepositions of time and place. ඉතින් time එක ගැන, ඒ වගේම place එක ගැන වෙලාව නැත්නම් ස්ථාන සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට භාවිතා කරන මේ ජනප්‍රිය නිපාත පද තුන හරියටම use කරන්න හැටි ඉගෙන ගන්න පාඩ පුළුවන්. ඒ වගේම අද lesson එක අවසානයේ special quiz එකක් තියෙනවා. ඔයා මේ lesson එකෙන් ගන්න knowledge එක ඔයාලට test කරලා බලන්න පුළුවන්. Without further ado, let's jump right in. Most English learners consider prepositions the hardest part of grammar. Why? ගොඩක් English learnersලා grammar ගත්තාම ඒකේ තියෙන අමාරුම part එක විදිහට සලකන්නේ මේ prepositions. ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? The reason is they don't always have specific rules that cover their usage. මොකද මේවා ප්‍රමාණයෙන් වැඩි, ඒ වගේම භාවිතා කරන්න ඕනේ විදිහ ගැන ස්පෙસિෆික් රූල් එකක් නැත්නම් නීති රීති මාලාවක් එහෙම මොනවත් මෙතෙන්දි මෙහෙම කරන්න කියලා එහෙම විශේෂ නීතියක් ඉංග්‍රීසි වල නැහැ. හැබැයි මේ inverted pyramid එකෙන් අපිට මේ ප්‍රශ්නයට effective solution එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. So let's see how this works. ඉතින් මේක inverted pyramid එකක්. Inverted කියන්නේ something you have turned upside down. මොනා හරි තියෙන position එක නෙමේ අනිත් පැත්ත ගහපු එහෙම දෙකට තමයි අපි කියන්නේ inverted කියලා. So this is an inverted pyramid. ඉතින් pyramid එකේ උඩම තියෙනවා in. මේ pyramid එකේ widestම part එක අරන් තියෙන්නේ in. As you can see on the top of the pyramid you have in. As a preposition, in is very general. It's bigger. ඉතින් මම කියවනේ මේ in, on, at කියන prepositions භාවිත කරන්නේ අපි time එක නැත්තම් place එක ගැන කතා කරනකොට. ඉතින් preposition එකක් විදිහට මේ in ගත්තාම ඒකට තියෙන ටිකක් general අර්ථයක් නැත්තම් ටිකක් පුළුල් අර්ථයක්. ඒ වගේම මේ pyramid එකේ ටික ටික පහළට යනකොට as you move down the pyramid you go from general to more specific. ඉතින් මේ pyramid එකේ පහළට යනකොට in වලින් on වලට, on වලින් at වලට යනකොට නිපාතයක් විදිහට මේ වගේ අදහස general වල ඉඳන් ගොඩාක් specific අදහසක් දක්වා පහළට එනවා. In is general. On is quite general. On ගත්තහම in වලට වඩා ටිකක් පුළුල් බවින් අඩු meaning එකක් තියෙන්නේ. ඒත් at තරම්ම specific නැහැ. At has a very specific meaning. අපි මේක examples වලින් පැහැදිලි කරගමු. මුලින්ම අපි බලමු in, on and at කොහොමද prepositions of time වෙලාව සම්බන්ධයෙන් කතා කරන prepositions වශයෙන් භාවිතා කරනකොට මේ pyramid එක භාවිතා කරලා prepositions use කරන්න ඕනි අවස්ථාවන් අපි මතක තියාගන්න කියලා. We use in with centuries. ශතවර්ෂ, සියවස්. time එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට අවුරුදු 100ක් යන ටික ලොකු කාලයක්නේ. ඉතින් අපි general meaning එකකින් in භාවිතා කරනවා කිව්වා. ඔන්න centuries සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී අපි භාවිතා කරන preposition එක වෙන්නේ in. In 1800s, in 1900s, and also with decades. දශක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී තව භාවිතා කරන්න ඕනේ in 80s, in 70s, in 90s. I was born in 90s. මම ඉපදුනේ 90 දශකයේ. මෙතෙන්ද use කරන්න ඕනේ in.
ඒ වගේම you should use in when you're talking about years and months. අවුරුදු මාස සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොටත් භාවිත කරන්නේ in. In 1993, in 1998, in March, in July, in June. My dad's birthday is in June. ඒ වගේම weeks. In a few weeks. සති කිහිපයකින්. In 3 weeks. සති තුනකින්. In 2 weeks time. සති දෙක කාලයකින්. I have to submit an assignment in 2 weeks. මට සති දෙකකින් assignment එකක් submit කරන්න තියෙනවා. And with seasons. Seasons are big parts of the year. ලංකාවේ අපිට නම් seasons ගැන එහෙම ලොකු experience එකක් නැහැ. But still all seasons සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා නම් in summer, in winter. ඔයා භාවිත කරන්න ඕනේ preposition එක වෙන්නේ in. ඒ වගේම with periods of time. In the past. In the future. In the school holiday. මේ වගේ ටිකක් general අර්ථයක් තියෙන කාල සීමාවන් සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දිත් ඔයා use කරන්න ඕනි වෙන්නේ in. And lastly, parts of the day. දවසක් ගත්තාම දවසේ කොටස් උදේ, දවල්, සවස මේ වගේ parts සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දිත් අපි භාවිත කරන්නේ in. In the morning. In the afternoon. In the evening. I always take a nap in the evening. මම හවසට පොඩි nap එකක් දානවා. පොඩි නිින්දක් දානවා. Here you should use in. ඉතින් මේ පිරමීඩ් එකේ උඩම තියෙන මේ in එක අපි භාවිත කරන්නේ මේ වගේ time එක සම්බන්ධයෙන් generally කතා කරනකොට with centuries, decades, years, months, periods of time, parts of the day මේ වගේ ටිකක් පුළුල් අර්ථයකින් time එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී ඔයාට in භාවිත කරන්න පුළුවන්. Okay, let's now move on to the on. You go down from in to on. So on is less broader than in. ඉතින් on ගත්තාම in වලට වඩා ටිකක් පුළුල් බවින් අඩු අර්ථයක් තියෙන්නේ. Much more specific. on එක ටිකක් specific, general බවින් අඩුයි. හැබැයි at තරම්ම specific නෑ. Alright? Let's look at the examples. ගොඩක් කලාවට time එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී අපි days and dates සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට තමයි on භාවිත කරන්නේ. We use on with days of the week. On Monday. On Wednesday. සතිය දවස් සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී අපි ඒවත් එක භාවිත කරන්නේ on. And also we use on with dates. දින සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට මෙතෙන්දී ඔයාලට ක්‍රම දෙකකට මේක භාවිත කරන්න පුළුවන්. මාර්තු 22. On March 22nd. On the 22nd of March. මේ ක්‍රම දෙකටම ඔයාලට date සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. කොහොම කතා කරත් භාවිත කරන preposition එක වෙන්නේ on. ඒ වගේම මේ පළවෙනි ක්‍රමය භාවිත කරන්නේ American English වල. දෙවෙනි ක්‍රමයට date සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නේ British English වලදී. And with specific days. On my birthday. Specific දවස් සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දිත් ඔයාට on භාවිත කරන්න පුළුවන්. And when there's a day plus a part of the day. Sunday morning. Saturday evening. Friday night. මේ වගේ දවසක් සහ ඒ දවසේ කොටසක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී එකට එකතු කරලා අන්න අවස්ථාවේදී භාවිත කරන්න ඕනි on. My favorite band plays at the concert on Friday night. Friday night එකේ තියෙන concert එකේදී මගේ favorite band එක තමයි play කරන්නේ. And holidays which includes the word day. අපි නිවාඩු දින සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට ඒකෙදී මේ day කියන word එක include වෙලා තියෙනවා නම් අපි යන්නේ තෙන්දෙත් භාවිත කරන්නේ on. On Christmas Day. On Poy Day. On New Year's Day. අවුරුදු දවසේ. On the bank holiday. ඉතින් අර තේරෙන්නේ නැති මේ in වලට වඩා ටිකක් general බවින් අඩු මිනිහක් තමයි on වල තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක at තරම්ම specific නෑ. අපි බලමු ඇයි කියලා. At is the most specific preposition. Alright? අපි at භාවිත කරන්නේ ගොඩක් specific, exact time සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට. නැත්නම් නිශ්චිත වේලාවක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී අපි at භාවිත කරනවා. At 8 p.m. At 10 p.m. At noon. ඉතින්දී මම කියන්න ඕනේ noon කියලා භාවිත කරන්නේ අපි ඊර මුදුන් වෙන වෙලාව කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දවල් 12ට වගේ.
ඉතින් මේ දවල් 12 ඉඳන් 1 වගේ දක්වා ඒ අතර ටයිම් පීරියඩ් එකට තමයි අපි ඉංග්‍රීසි වලදී මේ noon කියන ටර්ම් එක භාවිත කරන්නේ. මධ්‍යහන වෙලාවට අපි කියන්නේ. So with noon you have to use at. එතකොට මේ noon එකේ afternoon එකේ වෙනස මොකද්ද? සාමාන්‍යයෙන් noon එකට පස්සේ කියන්නේ දවල් 12 ඉඳලා අපි evening කියලා ගන්නෙ සාමාන්‍ය හවස 6 වගේ වෙනකන් ඒ අතර දක්වා කාලයට තමයි අපි afternoon කියන word එකෙන් refer කරන්නේ English වලදී. ඉතින් ඒක තමයි noon and afternoon අතර වෙනස. මම කලින් කිව්වා අපි afternoon සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට use කළේ in the afternoon, but here with noon it's at noon. Let's meet at noon for lunch. අපි දවල් 12කට වගේ lunch එකේදී meet වෙමු. ඒ වගේම with night and midnight we also use at night. Again, at is very specific. So when I'm talking about this moment, you could say at the moment. මේ වෙලාව. It's very specific. නිශ්චිතයි නේ? ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දිත් ඔයාට at use කරන්න පුළුවන්. At the moment. When I'm talking about holidays without the word day, you should use at. At Christmas. අපි day කියන word එක භාවිත කරා නම් අපි කියන්නේ on Christmas day. But මෙතන අපි day කියන එක use කරන්නේ නැහැ. එතනදී කියන්නේ specifically at Christmas. So how did we use in 1990, in 90s, in 2021, in March, in summer, in the morning, in the future? It's more general. And on Monday, on Poyer Day, on January 4th, on Christmas Day, on New Year's Day, and we go from on to at, specific, at 8 p.m, at 10 a.m, at noon, at night, at the moment. It has a very specific meaning in terms of time. ඉතින් මං හිතනවා අපි examples එක කතා කරනකොට ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති මේ inverted pyramid කියන idea එක ඔයාලට මේ in on at භාවිත කරන හරිම places මතක තියාගන්න කොහොමද use කරන්න පුළුවන් කියන එක ගැන හොඳ idea එකක් ලැබෙන්න ඇති. So let's now move to the second part of today's lesson. අපි දැන් කතා කරමු preposition of place. ස්ථාන සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී prepositions විදිහට in on at මේ inverted pyramid එකට කොහොමද ආදේශ කරන්නේ සහ ඒක භාවිත කරන්නේ කියන දේ සම්බන්ධයෙන්. හරි. දැන් ඔයාලා දන්නවා inverted pyramid method එකේ මම පැහැදිලි කරපු විදිහට මේ in වලට තියෙන්නේ general අර්ථයක්. So when to use in? You can use in with countries. රටවල් සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී අපිට in භාවිත කරන්න පුළුවන්. In Sri Lanka, in the USA, in the UK. ඒ වගේම cities, in Colombo, in London, in Melbourne. And also you can use in with continents. In Asia, in Europe, in Australia. ඉතින් මේ ඔක්කොම ගැන කතා කරා වගේම when you talk about the world, in the world, because in is very general, it's bigger. So with countries, cities, world, continents, you can use in. ඒ වගේම තමයි අපි කතා කරනකොට enclosed spaces ගැන කියන්නේ ආවරණය වෙච්ච වහිච්ච spaces තියෙනවානේ, like a building, a room, a taxi, a lift. විශේෂයෙන්ම vehicles ගත්තාම වාහන ගත්තාම අපි ඉඳගෙන නම් යන්නේ. අපි වාහන වලට ගොඩ වෙනකොට අපිට බැරි නම් හිටගෙන ගොඩ වෙන්න, අපි ඇමිලා වගේ නම් ගොඩ වෙන්නේ. අපිට ඒ වගේ vehicles එකත් භාවිත කළ යුතු preposition එක වෙන්නේ in. So when you drive your car, you're in the car. You're in the building. You're in a room. You have cash and your cards in your wallet. ඔගේ purse එක ගත්තාම ඒකත් enclosed space එකක්නේ. ආවරණය වෙච්ච area එකක්නේ. එතකොට you should use in. ඒ වගේම video එක start කරද්දී මම ඔයාලට example sentences දෙකක් දුන්නා. My mom is at the hospital, but my sister is in the hospital. ඉතින් මෙතන අපි in භාවිත කළේ ඇයි? ගොඩක් කලාවට මොන හරි location එකක් ගත්තාම අපි හිතමුකෝ hospital එකක්, school එකක්, එහෙම නැත්නම් jail එක කියලා, හිරගෙදර කියලා.
ඉතින් මේ වගේ ලොකේෂන්ස් ගත්තහම මේ තැන්වල මොන හරි ප්‍රයිමරි වැඩක් තියෙනවනේ. දැන් හොස්පිටල් එකක් ගත්තොත් ඒකෙදි කරන්නේ රෝගීන්ට බෙහෙත් දෙන එක. ස්කූල් එකක් ගත්තොත් කරන්නේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට උගන්වන එක. ජේල් එකක් ගත්තොත් කරන්නේ සිරකරුවන්ව රඳවල තබා ගන්න එක. alright. ඉතින් මේ ලොකේෂන්ස් වල මේ සිද්ධ වෙන ප්‍රයිමරි ඇක්ටිවිටි එකත් එක්කනම් ඉගෙන ගන්නවා ස්කූල් එකේ. එතකොට රෝගියෙක් හොස්පිටල් එකට ගිහිලා ට්‍රීට්මන්ට්ස් ගන්නවා නම් නැත්නම් කවුරු හරි ක්‍රිමිනල් කෙනෙක් වැස්ට් කරලා එයා ජේල් එකේ ඉන්නේ ඒ නිසා නම් අපි යූස් කරන්න ඕන ප්‍රෙපොසිෂන් එක වෙන්නේ in. ඒ වගේම පළවෙනි සෙන්ටෙන්ස් එක ගත්තොත් my mom is at the hospital. අද අපි කතා කරන inverted pyramid method එක අනුව දන්නවා at කියලා කියන්නේ මේ prepositions තුන අතරින් වඩාත්ම specific preposition එක. ඉතින් අපි මේ වගේ location එකක් එක්ක at භාවිතා කරනවා නම් අපි එතෙන්දී highlight කරන්නේ ඒ location එක. ඒ ස්ථානයේ අදාළ පුද්ගලයා ඉන්නවා කියන එක. නැතුව ඒ ස්ථානයේ කරන primary activity එකත් එක්ක engage වෙලා ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි. උදාහරණයක් විදිහට එතකොට මේ වාක්‍යයට අනුව මගේ අම්මා my mom is at the hospital. මගේ අම්මා රෝගියෙක්ව බලන්න ගිහිල්ලා ඉන්න පුළුවන්. මගේ අම්මා hospital එකේ office එකේ හරි නැත්නම් doctor කෙනෙක් nurse කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙන යම් කාරණාවකට hospital එකට ගිහිල්ලා ඉන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ. නමුත් ඒ hospital admit වෙලා ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නව නෙමෙයි. When you say your sister is in the hospital, I should understand that your sister must be hospitalized. ඒ කියන්නේ ආ කිව්වොත් my sister is in the hospital කියලා මම තේරුම් ගන්න ඕනේ ආගේ sister hospital එකේ ඉන්නේ මොන හරි treatments ගනිමින්. එයා hospital admit කරලා විය යුතුයි කියන එක. alright. අපි මේ අවස්ථා දෙකත් බලමු. At the school and in the school. අපි at භාවිතා කරලා location සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට අපි එතෙන්දී highlight කරන්නේ ඒ අදාළ ස්ථානය සම්බන්ධයෙන්. Let's meet at the school tomorrow. හෙට අපි ස්කූල් එකේදී meet වෙමු. ඒ location එකේදී meet වෙමු. My kids are at the school today. I need to go and pick them up. අද මගේ ළමයි ස්කූල් ගිහිල්ලා. ස්කූල් එකේ ඉන්නේ යාලා. මං ගිහිල්ලා යාලව pick කරන්න ඕනි. එතෙන්දී අපි highlight කරලා location එක ගැන. හැබැයි in the school මෙතෙන්දී අපි කතා කරන්නේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ස්කූල් එකක ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්නවා කියන ක්‍රියාව ගැන. Are you still in school? ඔයා තාම ස්කූල් යනවද? ඔයා ස්කූල් ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්නවද? Is your daughter in school now? ඔයාගේ දුව දැන් ස්කූල් යනවද? No, she's just 3 years old. She's not in school yet. නෑ, එයාට තාම අවුරුදු 3යි. තාම එයා ස්කූල් යන්නේ නැහැ. ඉතින් ස්කූල් කියන ලොකේෂන් එකත් එක්ක අපි in කියන ප්‍රෙපොසිෂන් එක භාවිතා කරනකොට ඔයාට තේරෙනවා අපි එතෙන්දී අදහස් කරන්නේ ඒ ලොකේෂන් එකේ සිදුවෙන ක්‍රියාවට සම්බන්ධලා ඉන්නවා කියන දේ. Now we are moving down from in to on, which is less general and more or less specific. ඉතින් in ගත්තාම අපි countries ගැන, cities ගැන මේ වගේ පුළුල් අර්ථයකින් කතා කරානේ. දැන් අපි on වලට ආවහම on ඊට වඩා ටිකක් specific. අපි on භාවිතා කරනවා with streets, on Dawson Street, with avenues, on 7th Avenue, and with roads, on the main road, on the expressway. ඒ වගේම ඔය surfaces ගැන කතා කරනකොට අපි surface එකක් කියලා කියන්නේ යම් කිසි මතු පිටක් on the table, on the wall, on the ceiling, on the floor. ඒ වගේම අපි in the on the භාවිතා කරන්න කියලා ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා confuse වෙන අවස්ථාවක් තමයි when you need to talk about means of transportation. ප්‍රවාහනයට භාවිතා කරන මේ වාහන සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට confuse වෙනවා මොකද්ද use කරන preposition එක කියලා. මං කලින් in සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට කිව්වා අපි enclosed space එක ගැන කතා කරනකොට vehicles තියෙනවානේ අපිට ඉඳගෙන යන්න පුළුවන් අපිට නගිනකොට හිටගෙන නගින්න බැරි ඒ වගේ vehicles එක තමයි අපි in භාවිතා කරේ. So here you can use on වාහනේ යනකොටත් ඔයාලට හිටගෙන ඉන්න පුළුවන් වාහන තියෙනවානේ like a bus, a train, a ship, a plane. මේ වගේ vehicles වල ඔයා නගින්නෙත් හිටගෙන ඇවිදගෙන තමයි යන්නේ. ගමන් කරනකොටත් වඩා හිටගෙන ඒක ඇතුලේ හැම යන්න පුළුවන්. Because of that you go in a car, in a taxi, but on a bus, on a train,
on a ship, in a helicopter, but on a plane. ඒ වගේම ස්පෙෂල් කේස් එකක් තියෙනවා. අපි පයින් යනකොට ඒ වගේම බයික් එක වගේ යනවා නම් අපි එතෙන්දිත් on තමයි භාවිත කරන්නේ. On foot, on a bike. ඒ වගේම අපි මීඩියා සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් කමියුනිකේෂන් සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට අපි use කරන්නේ මේ preposition එක on the radio, on TV, on television, on the internet, on the phone. There's nothing to watch on TV right now. These days I don't find anything useful on TV. ඉතින් මේ දවස්වල TV එක ඇත්තටම බලන්න දෙයක් නැති තරම්. So with TV, radio, phone, internet, when you're talking about these things, you should use on. ඒ වගේම මොන හරි building එකක තට්ටු තියෙන ගොඩනැගිල්ලක ඔයා ඒ floors ගැන කතා කරනකොට ඔයා use කරන preposition එක වෙන්නේ on. Like my office is on the 5th floor. මගේ office එක තියෙන්නේ 5th floor එකේ. මේ building එකේ 5th floor එකේ. And finally I have these two. අපි කතා කරද්දී වම දකුණ ගැන අපි එතෙන්දත් use කරන preposition එක වෙන්නේ on the left, on the right. Your destination is on the left. Google map එක දාගෙන යනකොට අහලා තියෙනා නේද? Alright guys, now let's talk about how to use at when you are talking about places. ඉතින් ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේ අපි මේ use කරපු inverted pyramid එකේ ගොඩක්ම specific places සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට තමයි අපි at use කරන්නේ. At is very specific. ඉතින් පළවෙනි අවස්ථාව තමයි ඔයාලට කතා කරන්න ඕන නම් ඔයාගේ address එක ගැන අපි at use කරනවා. At number 40 Dawson Street. And when you're talking about specific locations and public places, you have to use at. ඔයා කතා කරනවා නම් මොන හරි specific place එකක්, නිශ්චිත ස්ථානයක්, ඒ වගේම public ඒ කියන්නේ පොදු ස්ථාන මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දිත් ඔයා at තමයි use කරන්න ඕනේ. At the station, at the bus stop, at the library. ඒ වගේම අහලා තියෙනවද අපි හිතමුකෝ අපි සැලොන් එකට යනවා කියලා. අපේ hair dresser ඉන්න එතනනේ. ඉතින් අපි එයාගේ place එකට යනවා කියලා කියනකොට අපිට කියන්න පුළුවන් I'm going to the hairdressers. hairdresser ගේ ස්ථානය එයා වැඩ කරන තැන hairdressers. hairdresser apostrophe s. I'm going to the doctors. මම යනවා doctor ගේ තැනට. That means the dispensary, right? or the doctor's clinic. ඉතින් මේ වගේ locations එකක් තවට at භාවිත කරන්න පුළුවන්. At the door. ඔයාට හැනවන්න වගේ ගෙදර bell එක ගහන කවුරු හරි. Someone is at the door. It's a specific location. So you should use at. ඒ වගේම ඔයාලා confused වෙන තව අවස්ථාවක් තමයි අපි කතා කරනකොට weekend එක ගැන. ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබුණා මෙතෙන්දී use කරන්නේ on the weekend ද නැත්නම් at the weekend ද මොකක්ද හරි කියලා. ඉතින් මේ දෙකම හරි. British English වලදී මේක use වෙන්නේ at the weekend කියලා. සතියාන්තේ at the weekend. Let's meet at the weekend. ඒ වගේම American English වලදී එයාලා භාවිත කරන්නේ on the weekend. On the weekend. Both are correct. ඉතින් මම හිතනවා මම කියලා දුන්න විදිහට මේ inverted pyramid එක භාවිත කරලා ඔයාට මේ in, on සහ at කියන prepositions time එක ගැන සහ place එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී භාවිත කරන ආකාරය මතක තියාගන්න කොහොමද use කරන්න කියන එක ගැන දැන් හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙලා ඇති. ඉතින් අපි දැන් යන හදන lesson එකේ වැදගත්ම කොටසට. ඉතින් මෙතන මම ඔයාලට අරන් ආවිල්ලා තියෙනවා special quiz එකක්. ඔයාලට මේ lesson එකෙන් ගත්තා වගේ knowledge එක test කරන්න. ඔයාලට මේ quiz එක try කරන්න පුළුවන්. As always, I created a special worksheet for you guys. ඔයත් මගේ Patreon community එකේ paid subscription එකක් අරන් තියෙනවා නම් example sentences 30ක් include කරලා තියෙන lesson PDF එක ලබා ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඒකත් ඔයාලට helpful වෙයි. ඔයාලගේ knowledge එක test කරන්න, මේවා ආයෙ practice කරන්න සහ මතක තියාගන්න කියලා.
ඉතින් මම හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක්ම යූස්ෆුල් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් එහෙම වුණා නම් ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න. Please don't forget to subscribe to my channel. English ඉගෙන ගන්න, ලස්සනට English කතා කරන්න ආස උනන්දුව තියෙන learning community එකක් තමයි මෙතන ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝස් විතරයි මම මේ channel එක හරහා අරගෙන එන්නේ. I'll see you next time. Bye.